Hello, Good morning, sir. good morning. Good, good morning, sir. Good morning. Uh,
ଆପଣମାନଙ୍କର MS3 ଏଟା ନା? ଆଜ୍ଞା। ଆଚ୍ଛା ଆଚ୍ଛା। MS3 ଟା ହିଷ୍ଟୋରୀ ପେପର୍ ଆମର ଅଛି? ଆଜ୍ଞା। ଆଚ୍ଛା ଆଚ୍ଛା। ଆପଣଙ୍କ ଭିତରେ କେହି ନନ୍ ଓଡ଼ିଆ ଅଛନ୍ତି ନା ସମସ୍ତେ ଆପଣ ଓଡ଼ିଶାର? ସମସ୍ତେ ଓଡ଼ିଶାର। ଆଚ୍ଛା ଆଚ୍ଛା। ତ କିଛି ହିଷ୍ଟୋଗ୍ରାଫି କ'ଣ ଜାଣିଛନ୍ତି? The method of writing history that is called historiography. Okay. Basically, historiography means, history of history writing. You got my point? History of history writing. Okay. That means methodology is something else. When you talk about methodology means what you said. Okay. So, any other aspect you know about historiography? କିଛି ବି ଜାଣିଛନ୍ତି ହିଷ୍ଟୋଗ୍ରାଫି କ'ଣ ସବୁ ଅଛି କଭର ଅଛି ଏଥିରେ? ଯୋଉ ବ୍ଲଗ କଥା କହୁଛନ୍ତି ତ ବହି କଥା? No. I'm asking what you have covered or what you know about historiography. That means what are the topics, what are the themes, କିଛି themes ଜଣା Understanding ଅଛି? ମାନେ understanding ୟୁଜ ହଁ ପ୍ଲିଜ୍ ଟେଲ୍. understanding history, pre-modern tradition. No, I'm not asking that. My point is that have you gone through any theme during your UG time? I'm not asking about the topics which we need to cover in this paper. କିଛି କ'ଣ ପେପର ଗୁଡ଼ା କ'ଣ ଜିନିଷ ଜାଣିଛନ୍ତି ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ? ବେସିକ୍ କିଛି ଜିନିଷ ଜାଣି ଯେମିତିକି sir, there are generally 5 school of thoughts. Okay, what are those schools? The colonial school, Okay, the Indian nationalist school of thought, okay. like Tilak, and then Mm-hmm. the Cambridge school of thought, Mm-hmm. and then the subaltern school of thought, Mm-hmm. and another one is the What about fifth one? You said, yes, I'm recalling. Uh, generally we have four schools to understand Indian historiography. Okay, whatever schools you said, those are the school. First is colonial or imperialist school. Okay, or you can say Cambridge school. Second is nationalist school. Third is Marxist school. Fourth one is subaltern. Okay. The idea is that why this school developed. Generally, we need to ask what are the purpose that led to the initiation of this school. कौन से चार्टर स्कूल आसथिला हमर? कहि परिबे कहि ए चार्टर स्कूल काहे के हमर डेवलप हेतिला? so different time they develop. My question is what are the purpose? Purpose कौन थिला? See, generally, history believes in critique. You got my point? So, the first school which was developed, it was colonial school or Cambridge school, Cambridge school of historians or imperialist school. The way they projected Indian historiography or Indian history was severely criticized by others. The first school which was developed, it was imperialist school. Okay, their perception of Indian history was criticized because they took the stand of pro-colonial. You got my point? They took the stand of pro-colonial empire because most of them they feel that colonialism was always good for the country or good for India. Got my point? When such kind of school developed just after independence, okay,
The school became so popular just after independence. Even prior to previously, some of the scholars also they supported the idea that colonialism, without colonialism, development would not have done in India. Okay. Such kind of perception they developed. But just after independence, what happened? Indian historians, mostly, they criticized such kind of view, and we call them national school. So national school, more or less, developed after independence. Someone might say that even many scholars who are very critical about colonialism prior to independence, no doubt, uh, but the idea became very popular, that idea of nationalism or idea of nationalism in Indian historiography just after independence. So after that we have Marxist school. Okay, Marxist school, they took the stand. Neither they supported the idea of colonial historiography or national historiography. Their view is solely or mainly linked with social contradiction of India. Okay, we'll discuss about that in the next class. So, and finally, in 1980s, we have the subaltern school. Subaltern schools, it was somehow linked with Marxist school. Okay, because some of the ideas were overshadowed, or you can say some of the ideas developed by the subaltern school were, you can say, repetition or somehow same opinion about Marxist school. But interestingly, all these four schools gradually they lost their importance. For example, so nowadays, suppose 1980s subaltern school was developed, but now it did not have any specific, you can say historical uh, velocity, you can say, or you can say that subaltern school did not carry the way it started in 1980s by Ranjit Guha. That school was developed by Ranjit Guha in 1980s. এতিক পয়েন্টটা বুঝি পারলে? Yes, sir. Yes, sir. ओके Yes, sir. आम डिटेल डिटेल नेक्स्ट क्लास तुम डिस्कसन करी बिट बाय बिट कौन कौन स्कूल गुड़ा थिला एंड आम केमी बुझा इंडियन हिस्ट्री की बुझा दरकार केमी चारिटा स्कूल ये चारिटा मेथड्स यू कैन से समवन सेड यू कैन से इट्स एज ए मेथड्स ऑल्सो ये चारिटा स्कूल को आम केमी बुझा एंड प्रत्येक स्कूल इम्पोर्टान्सटा कौन whether and the critics of those school. Okay, uh, the critics of the school. So we'll discuss about that. And there are some other topics you have. I think Anand School is there. Yes, sir. Okay. Any understanding about Anand School? What does it mean? କେବେ ଶୁଣିଛନ୍ତି ଆନାଲ ସ୍କୁଲ କାହା କୁହାଯାଏ? Anal school means basically total history. Got my point? Total history. Total history means uh, mostly it was developed in France and Europe. This idea, okay. They they described history that we need to understand history from different aspects and different perspectives. That means each and every aspect of the past need to be understand, through the plasma or through the sphere of historical analysis. Because previously, the school was developed, became so popular in 60s and 70s. Previously, there was idea, mainly political history plays a very significant part in history writing, mainly the role of the king.
or the role of the noble, or the their contribution, their involvement in the society, church, religion. These are some of the major aspects of history writing. But when this school came into existence, they said that, or their argument was that even small things, which is very much important in the past, those things, or that small things, need to be understood or need to be critically analyzed in history. You got my point? For example, take the case. Nowadays, historians, they are taking up, they're researching, you can say, or they are covering a lot of aspects. For example, childhood, manhood, leisure, game, sports, about environment, about cultural life of the people, about the tribe, about the small, indigenous people. But such ideas or such aspects were not covered earlier. You got my point? So take the case. As far as Indian nationalism is concerned, or Indian freedom struggle is concerned, we mostly know, or we mostly cover the contribution of big leaders. It may be Gandhi, it may be Nehru, it may be anyone. So Bose, Subhash Bose, or any others. But we hardly know about the contribution or the involvement of marginality. Marginality means small people who involve in that process. ଏ ପଏଣ୍ଟଟା ବୁଝିପାରିଲେ? Yes, sir. ଆମେ ଜେନେରାଲି କହୁଛେ ହିଷ୍ଟ୍ରି, ଆମେ ସ୍କୁଲ କହୁଛି ହିଷ୍ଟ୍ରିର ସବୁ ଆସ୍ପେକ୍ଟ କଭର ହେବା ଦରକାର। ଠିକ ଅଛି ନା ନାହିଁ କି? ଯେ ମାନେ ଇ ଅର୍ଥ ହେଉଛି କି ହିଷ୍ଟ୍ରି ଏମିତି ଗୋଟେ ସବଜେକ୍ଟ ହେବା ଦରକାର ଯାହାଫଳରେ କେବଳ ଆମେ ମେଜର ଯେଉଁ ଗୁଡ଼ାକ ଭିଜିବଲ୍ ଜିନିଷ ଗୁଡ଼ାକ କେବଳ କଭର ନ କରିବା ଦରକାର। ଭିଜିବଲ୍ ଇନ୍ ଦ ସେନ୍ସ ଦୋଜ୍ we think are very significant in history. They said that each and every aspect of the past need to be studied in the way that they can carry some weightage in history writing. ଏବେ ଆପଣମାନେ ବୋଧେ ଜାଣିଥିବେ ହୋପଫୁଲି ଏମିତି ହିଷ୍ଟ୍ରି କୌଣସି ବିଷୟରେ ଷ୍ଟଡି ନ ହେଉଛି ବୋଲି ଏମିତି କିଛି ନାହିଁ। ବୁଝୁଛନ୍ତି ନା ନାହିଁ? ସବୁ ବିଷୟରେ ଷ୍ଟଡି ହେଉଛି। ମୁଁ ଯେମିତି କହିଲି, ଆପଣ ଚାଇଲ୍ଡହୁଡ୍ ବିଷୟରେ ଷ୍ଟଡି ହେଉଛି, ମ୍ୟାନହୁଡ୍, ୱିମେନହୁଡ୍, ଲିଜର ଉପରେ ଷ୍ଟଡି ହେଉଛି। ଲିଜର ହିଷ୍ଟ୍ରି ଅଛି ବୋଲି ଆପଣ ବୋଧେ ହେଇପାରେ ଶୁଣିଥିବେ କି ନାହିଁ ମୁଁ ଜାଣିନି। ବୁଝୁଛନ୍ତି ନା ନାହିଁ କି ଲିଜର ହିଷ୍ଟ୍ରି ଇଣ୍ଡିଆରେ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସେତେ ପପୁଲାର ହେଇନି, because we are around 40 to 50 years far behind from European scholars, and we have to agree with that. ଏବେ ରିସେଣ୍ଟଲି ଚାଇଲ୍ଡହୁଡ୍ ଉପରେ କାମ ହେଉଛି। ଆମର ଗୋଟେ ଜିନିଷ ମନେ ରଖିଥାନ୍ତୁ, ଆମର ଇଣ୍ଡିଆର ହିଷ୍ଟ୍ରି ରାଇଟିଂ, ଇଭନ୍ ଇଣ୍ଡିଆନ୍ ରିସର୍ଚ୍ଚ, ଯେଉଁମାନେ ଫ୍ୟୁଚରରେ ଆପଣମାନଙ୍କ ଭିତରୁ କିଏ ରିସର୍ଚ୍ଚ କରିବେ, ୟୁ ୱିଲ୍ ଅଣ୍ଡରଷ୍ଟାଣ୍ଡ, ଆମେ ପାଖାପାଖି 30ରୁ 40 ବର୍ଷ ପଛରେ ଅଛେ ଆଜ୍ ଫାର୍ ଆଜ୍ ରିସର୍ଚ୍ଚ ଇଜ୍ କନସର୍ନ। ବୁଝିପାରିଲେ ନା ନାହିଁ କି? ଏବେ ଧୀରେ ଧୀରେ ଦ ପିପଲ୍ or the researcher gradually, Indian researchers, they're gradually taking interest to deal with such topics. ଏତି सर ବୁଝିପାରିଲେ? लीजर हिस्ट्री कौन सर? କ'ଣ କହିଲେ? लीजर हिस्ट्रीटा कौन सर? ଲିଜର ହିଷ୍ଟ୍ରି ଅର୍ଥ ହେଉଛି ହାଉ ଦ ପିପଲ୍ ସ୍ପେଣ୍ଡ ଦେୟାର ଫ୍ରି ଟାଇମ୍। ବୁଝୁଛନ୍ତି ନା ନାହିଁକି? ଆଗରୁ ଯେଉଁ ଲୋକ ଥିଲେ, ଟୁଡେ ୱି ହାଭ୍ ମେନି many strata, or you can say many ways to spend our free time. ଆମେ ଟିଭି ଦେଖୁଛେ, ମୋବାଇଲ ୟୁଜ୍ କରୁଛେ, କେଉଁଠି ପାର୍କ ବୁଲିବାକୁ ଯାଉଛେ, ଠିକ୍ ଅଛି ନା ନାହିଁ କି? କିମ୍ବା ଅନ୍ୟ କିଛି କାମ କରୁଛେ, କେଉଁଠି କୌଣସି ପାର୍ଟି କରୁଛେ କି ପବ୍ ଯାଉଛେ। ଟୁଡେ ଦିସ୍ ଇଜ୍ ଦ ସିନାରିଓ, ରାଇଟ୍? ଆଗରୁ ଜଷ୍ଟ ବିଫୋର୍ ଥିଙ୍କିଂ ଅବାଉଟ୍ 100 years back or 200 years back, what kind of entertainment or what kind of aspects did they have to enjoy their free time? ବୁଝିପାରିଲେ ନାହିଁ କି? ଫର୍ ଏକ୍ଜାମ୍ପଲ୍ ଜାଣିଛନ୍ତି, ଆଗରୁ ଯଦି ଆମେ ଓଡ଼ିଶା କଥା ଦେଖିବା, ଠିକ୍ ଅଛି, ନଟ୍ ଓଡ଼ିଶା, ଇଣ୍ଡିଆର ବହୁତ ଜାଗାରେ ସେମିତି ହୁଏ। କୁକୁଡ଼ା ଖେଳ ହୁଏ, ଜାଣିଛନ୍ତି? କୁକୁଡ଼ା ମାଡ଼ ଲଗାନ୍ତି। यस सर। ଆମେ ପ୍ଲେଇଂ କାର୍ଡସ୍ ଆଗରୁ ଖେଳୁଥିଲେ, ଏବେ ବେଶୀ କାର୍ଡସ୍ ଖେଳୁଛନ୍ତି କି ଲୋକ? ଯେଉଁ ଆମେ କହୁଛେ ପ୍ଲେଇଂ କାର୍ଡସ୍, ତ ଯେଉଁ ତାସ ନା କ'ଣ କୁହନ୍ତି, ରାଇଟ୍? ଏବେ ଖେଳୁଛନ୍ତି ବେଶୀ ଲୋକ? बहुत कम। ବହୁତ କମ୍, ରାଇଟ୍?
ଇଭିନ୍ ଅଦର ଯେତେବେଳେ ଆଗରୁ କ'ଣ ହେଉଥିଲା ଲୋକମାନେ ଯେତେବେଳେ ହୁଏନ୍ ଦେ ଗେଟ୍ ଟାଇମ୍ they go for any kind of picnic or you can say they go to nature. ଏବେ କେତେ ଜଣ ଲୋକ ଆମେ ଯାଉଛେ ଧରା our life is so busy nowadays, we hardly get a time or we hardly spend our time for picnic or excursion. ବୋଧେ ବର୍ଷକୁ ଥରେ ଫାଳେ ଆମେ ଯାଉଛୁ with family members. ବୁଝିପାରିଲ ନା ନାହିଁ କି? Even take the thing, we did not have any kind of traditional thing we are following today. ଏବେ ଆଗରୁ ଯେଉଁ ଗୁଡ଼ାକ ଥିଲା ଏଣ୍ଟରଟେନମେଣ୍ଟର ସୋର୍ସ ଥିଲା, ଫର ଏକ୍ଜାମ୍ପଲ୍ ଟେକ୍ ଦ କେସ୍ ପାଲା କଲଚର ଥିଲା, ଦଣ୍ଡନାଚ କଲଚର ଥିଲା, ଅଲଗା ଯେଉଁ ଟ୍ରାଡ଼ିସନାଲ୍ ଡ୍ୟାନ୍ସ ଫର୍ମ ଥିଲା, ଗାଁ ଗହଳି ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଯେଉଁ ରିଚୁଆଲ୍ସ ସବୁ ଥିଲା, ବିଭିନ୍ନ ଫେଷ୍ଟିଭାଲ୍ସ ଥିଲା, ଠିକ୍ ଅଛି। ଏବେ କେତେ ଲୋକ ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟ ନେଉଛନ୍ତି? ଭେରି ଲିମିଟେଡ୍, ରାଇଟ୍? The time will come when we will totally lose the importance of those cultural aspects. ଏ ପଏଣ୍ଟଟା ବୁଝିପାରିଲେ? ବଟ୍ Yes, sir. Yes. ହଁ, ଆମେ ଏଠି ଜଣେ ପଚାରିପାରେ, someone may ask, what was the significance of leisure history? କେହି ବି ପଚାରିପାରନ୍ତି, anybody can ask. What is the purpose? The idea is that in the course of time, how the people, they have changed their mindset or they have changed their perception regarding their free time. ଆଜି ଗୋଟେ ଛୋଟ ପିଲା ଫର ଇନ୍ଷ୍ଟାନ୍ସ ୟୁ ଜଷ୍ଟ ଥିଙ୍କ ଆବାଉଟ୍, ଆଜି ଗୋଟେ ଛୋଟ ଆମେ ଫ୍ୟାମିଲିର ଭିତରେ ରହୁଛେ, ରାଇଟ୍? We are suppose in the family we are 5 to 6 members in a family, but what we are doing, we are not talking to each other most of the time, rather than we are busy in mobiles or internet, because we think that is the only source or that is the one of the major source we can entertain our life. Okay, so social interaction is gradually declining. You got my point? So leisure, that means the way the people understand before 100 years or before 50 years, that perception has changed rapidly. এই পয়েন্টটা বুঝিপারলে? sir ଆମେ ପ୍ରି ହିଷ୍ଟୋରିକ ଟାଇମ ର ଲିଜର ହିଷ୍ଟ୍ରି କୁ ରିସର୍ଚ୍ଚ କରିପାରିବା? ପ୍ରି ହିଷ୍ଟୋରିକ ଟାଇମ No. We don't have any. See, history always believes for sources. Okay, without evidences, without facts, or without sources, we cannot go for research because we need to justify. Today, just I'm giving one example. Why is history important? Nowadays, social relationship has severely hampered between husband and wife, between kids and parents, between among the friends. Why? Once upon a time, we always, or most of the time, when we get time, we spend our time, very closely with family members, with friends, and with other people we know. ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ, even we have time, we are not mingling with our even family members. ଆମେ ଭେଟି ପାରୁନେ। ତେଣୁ social relationshipଟା କେମିତି hamper ହେଇଛି, and not only that, nowadays things have changed because we have divided in society between haves and have-nots or between rich and poor. ଧନୀ ଲୋକମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଯେଉଁ ଲିଜର ବର୍ତ୍ତମାନ ତାଙ୍କର ଯେଉଁ ୱେ ଅଫ୍ ଲାଇଫଟା ଚାଲିଛି, ଗରିବ ଲୋକମାନଙ୍କ ପାଇଁ ନାହିଁ। ବୁଝିପାରିଲ ନାହିଁ କି? ଗରିବ ଲୋକମାନେ ତାଙ୍କର କିମ୍ବା ଯେଉଁମାନେ ରିଲେଟିଭଲି less property holder, they don't follow such kind of leisure activities. ଧନୀ ଲୋକମାନେ ବଡ଼ ବଡ଼ ପାର୍ଟି କରୁଛନ୍ତି, their way of life is totally different. So leisure history also gives us an idea to understand the present society by looking back or by looking our past generation and their way of enjoying free time. And as far as your question is concerned, it's history always, as I said, history always believe in sources. And as far as you take the case of prehistoric period, you know the difference between prehistory and proto-history? not very much, sir. ଆମେ ଯେଉଁ ପ୍ରି ହିଷ୍ଟ୍ରି କେହି ବି ଜାଣିଛନ୍ତି ଆପଣମାନଙ୍କ ଭିତରୁ ପ୍ରି ହିଷ୍ଟ୍ରି ଆଉ ପ୍ରୋଟୋ ହିଷ୍ଟ୍ରି ଭିତରେ ଡିଫରେନ୍ସଟା କ'ଣ? ସାର୍ ଇୟର୍ଲି ହିଷ୍ଟ୍ରିଟାକୁ ପ୍ରି ହିଷ୍ଟ୍ରି କହନ୍ତି, ତାପରେ ଦେନ୍ ଯୋଉ ମିଡିଏଭାଲ ପିରିୟଡର ଯୋଉ ହିଷ୍ଟ୍ରି ସେଟାକୁ ପ୍ରୋଟୋ ହିଷ୍ଟ୍ରି କୁହାଯାଏ। Don't get confused. These are very small things.
because as you are part of the history discipline, you need to be very careful about the division of history. Generally, we divide history into three parts. Generally, this is the very simple notion. One is ancient history, medieval history, and modern history. And nowadays, generally, but nowadays we are talking about post-colonial history or post-modernist history. Okay, that means four parts. But as far as prehistory is concerned, it is a part of ancient history. Got my point? And what is the difference between pre and proto history? Prehistory means when there are some historical incident happen in the world, but we don't have any kind of historical evidences or written evidences. Got my point? Historical facts without written evidences is known as prehistory. You understood this point? ଆମର ଯେଉଁ ପଦାରେ ପାଲିଓଲିଥିକ୍, ଚାଲକୋଲିଥିକ୍, ନିଓଲିଥିକ୍, ମେସୋଲିଥିକ୍ ଆମର ଚାରିଟା ଫେଜ୍ ଅଛି, ଠିକ୍ ଅଛି ନା ନାଇଁ କି? ଶୁଣିଛନ୍ତି ନା ନାହିଁ କି ଜିନିଷ ଗୁଡ଼ାକ, ଜାଣିଛନ୍ତି ନା ନାହିଁ କି? ଆମର ପ୍ରଥମେ ଆସୁଛି ପାଲିଓଲିଥିକ୍ ଫେଜ୍ ଆସୁଛି, ଠିକ୍ ଅଛି ନା ନାହିଁ କି? ତାପରେ ଆସୁଛି ଆମର ମେସୋଲିଥିକ୍ ଆସୁଛି, ଠିକ୍ ଅଛି ନା ନାହିଁ କି? ତାପରେ ନିଓଲିଥିକ୍ ଆସୁଛି। ଏଇ ତିନିଟା ଫେଜ୍କୁ ମୋଷ୍ଟଲି କୁହାଯାଏ ପ୍ରିହିଷ୍ଟ୍ରି। ପ୍ରିହିଷ୍ଟ୍ରି ଅର୍ଥ ହେଉଛି ଏଇ ଯେଉଁ ତିନିଟା ଫେଜ୍ କଥା ଆମେ ହିଷ୍ଟ୍ରି କହୁଛେ, ଇଭଲ୍ୟୁସନ୍ ଅଫ୍ ହ୍ୟୁମାନ୍ ସିଭିଲାଇଜେସନ୍ କଥା କହୁଛେ, ଏଇ ତିନିଟା ଫେଜ୍ରେ ଆମ ପାଖରେ କିଛି ବି ରିଟିନ୍ ଏଭିଡେନ୍ସେସ୍ ନାହିଁ ଟୁ ଅଣ୍ଡରଷ୍ଟାଣ୍ଡ ଦେୟାର ୱାର୍ଲଡ ଭ୍ୟୁ ଅର୍ ଦେୟାର ଲାଇଫଷ୍ଟାଇଲ୍। ଏବେ ଶୁଣିଥିବେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଆମେ ଆର୍କିଓଲୋଜିଷ୍ଟ ମାନେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଏକ୍ସକାଭେସନ୍ କରୁଛନ୍ତି, ଠିକ୍ ଅଛି। ଏକ୍ସକାଭେସନ୍ କରିକି ସେମାନେ ବିଭିନ୍ନ ସାଇଟ୍ରୁ କେଉଁଠି କେଉଁ ମାଟି ପାତ୍ର ପାଇଲେଣି, କି ବଲା ପାତ୍ର ପାଉଛନ୍ତି, କିମ୍ବା କୌଣସି ଡୋମ୍ସ ପାଉଛନ୍ତି, ଠିକ୍ ଅଛି ନା ନାହିଁ କି? ମନେ ରଖିବା ଭେରି ସିମ୍ପଲ୍। ଯେତେବେଳେ ଆମେ କହିବା ପ୍ରିହିଷ୍ଟ୍ରି କାହାକୁ କୁହାଯାଏ, ଯେତେବେଳେ କୌଣସି ହିଷ୍ଟୋରିକାଲ ଟାଇମ୍ର, ଠିକ୍ ଅଛି, ଯେକୌଣସି ହିଷ୍ଟୋରିକାଲ ଟାଇମ୍ର ଆମ ପାଖରେ ରିଟିନ୍ ଏଭିଡେନ୍ସେସ୍ କିଛି ନାହିଁ ଟୁ ଅଣ୍ଡରଷ୍ଟାଣ୍ଡ ଦ୍ୟାଟ୍ ଜେନେରେସନ୍ ଅର୍ ଦ୍ୟାଟ୍ ଟାଇମ୍, ତାକୁ ଆମେ କହୁଛେ ପ୍ରିହିଷ୍ଟ୍ରି। ତାର ତ ହିଷ୍ଟ୍ରି ଗୋଟେ ଘଟଣା ଘଟିଛି, କିନ୍ତୁ ତା ପାଇଁ ଆମର କିଛି ଲିଖିତ ଆକାରରେ ନାହିଁ। ଏତିକି ବୁଝିପାରିଲେ ନାହିଁ କି? ଆମେ ଯେଉଁ ତିନିଟା ଯୁଗ କଥା, ଏଜ୍ କଥା କହୁଛେ, ପାଲିଓଲିଥିକ୍, ମେସୋଲିଥିକ୍, ନିଓଲିଥିକ୍, ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଅଛି। ମାନେ ତାପରେ ଆମର ଗୁମ୍ଫାର ଚିତ୍ର ଅଛି, କି ବୁଝିପାରୁଛୁ ନା? ଆମେ ଏକ୍ସକାଭେସନ୍ କରିକି ଜିନିଷ ମଧ୍ୟ ତାକୁ ଏକ୍ସପ୍ଲୋର କରୁଛେ, କି ଡିସ୍କଭର କରୁଛେ, କିନ୍ତୁ ଆମ ପାଖରେ କିଛି ରିଟିନ୍ ଏଭିଡେନ୍ସେସ୍ ନାହିଁ, ବିକଜ ଦେ ଡିଡ୍ ନଟ୍ ହାଭ୍ ଏନି କାଇଣ୍ଡ ଅଫ୍ ନଲେଜ୍ ଏବାଉଟ୍ ରାଇଟିଂ। ଏତିକି ବୁଝିପାରୁଛନ୍ତି ନା ନାହିଁ କି? ତାଙ୍କୁ ଲେଖା ଜଣା ନଥିଲା। ଏ ପଏଣ୍ଟଟା ବୁଝିଲେ? Yes, sir. ପ୍ରୋଟୋ ହିଷ୍ଟ୍ରି କାହାକୁ କୁହାଯାଉଛି? ତାଙ୍କୁ ଲେଖା ଜଣା ଥିଲା। ଦ୍ୟାଟ୍ ମିନ୍ସ ରିଟିନ୍ ଏଭିଡେନ୍ସେସ୍ ଆର୍ ଦେୟାର, ବଟ୍ वी आर unable to decipher or we are unable to identify or read। ଡିଫରେନ୍ସଟା ବୁଝିପାରିଲେ ନାହିଁ କି? ଲେଖା ଅଛି, ସେମାନେ ଲେଖିଛନ୍ତି, କିମ୍ବା वी have written evidences। ସେ ଯାହା ଲେଖୁଥିଲେ ତାଙ୍କ ଟାଇମ୍ରେ ଲିପି ଥିଲା, ଯାହା ବି ତାଙ୍କର ସ୍କ୍ରିପ୍ଟ ଥିଲା, ସ୍କ୍ରିପ୍ଟ ଇଜ୍ ଦେୟାର। ଟେକ୍ ଦ କେସ୍, ଇଣ୍ଡସ୍ ଭ୍ୟାଲି ସିଭିଲାଇଜେସନ୍ ବିଲଙ୍ଗ ଟୁ ପ୍ରୋଟୋ ହିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ ପିରିୟଡ଼। ଏଠି ଜାଣିପାରିଲେ? ଆମର ଯେଉଁ ଆମେ ହରପ୍ପାନ୍ ସିଭିଲାଇଜେସନ୍ କଥା କହୁଛେ, ଠିକ୍ ଅଛି ନା ନାହିଁ କି? ଇଟ୍ ବିଲଙ୍ଗସ୍ ଟୁ ପ୍ରୋଟୋ ହିଷ୍ଟୋରିକ୍ ପିରିୟଡ଼। ଜାଣିପାରିଲେ କାହିଁକି ଆମେ କହୁଛେ? ହରପ୍ପାନ୍ ସିଭିଲାଇଜେସନ୍ ଲେଖା ଅଛି, ଦେ ହାଭ୍ ଦ ସ୍କ୍ରିପ୍ଟ, ଦେ ହାଡ୍ ଦ ନଲେଜ ହାଉ ଟୁ ରାଇଟ୍ ଅର୍ ହାଉ ଟୁ ରିଡ୍ ଏନି କାଇଣ୍ଡ ଅଫ୍ ସ୍କ୍ରିପ୍ଟ। ତାଙ୍କୁ ଜଣା ଥିଲା, ତାଙ୍କ ସ୍କ୍ରିପ୍ଟ ଅଛି। ତାଙ୍କ ପିକ୍ଟୋଗ୍ରାଫିକ୍ ସ୍କ୍ରିପ୍ଟ ମେନଲି ଦେ ବିଲିଭ୍ ଇଟ୍, ପିକ୍ଚର ଆକାରରେ ସିମ୍ବଲିକ୍ ସ୍କ୍ରିପ୍ଟ ଯେଉଁଟା ଆମେ କହୁଛେ। କିନ୍ତୁ ଯାହା ବି ସେମାନେ ଲେଖିଦେଇକି ଯାଇଛନ୍ତି, ଟୁ ଅଣ୍ଡରଷ୍ଟାଣ୍ଡ ଅର୍ ଟୁ ନୋ ଆବାଉଟ୍ ଦର ହିଷ୍ଟ୍ରି, when we go through their script, we are unable to read or we are unable to decipher। ଡିଫରେନ୍ସଟା ବୁଝିପାରିଲେ ନାହିଁ କି? ଆମେ ପ୍ରି ଏ ପ୍ରୋଟୋ ହିଷ୍ଟ୍ରି ଭିତରେ ଡିଫରେନ୍ସ କ'ଣ ହେଉଛି? ଯେତେବେଳେ ଲିଖିତ ଆକାରରେ କିଛି ଏଭିଡେନ୍ସ ଅଛି ଗୋଟେ ପିରିୟଡ଼ର, ଠିକ୍ ଅଛି, କିନ୍ତୁ ଆମେ ତାକୁ ପଢ଼ି ପାରୁନେ, ଠିକ୍ ଅଛି ନା? ତାକୁ ଆମେ କହୁଛେ ପ୍ରୋଟୋ ହିଷ୍ଟ୍ରି, ଠିକ୍ ଅଛି। ଯେତେବେଳେ ଲିଖିତ ଆକାରରେ କିଛି ଏଭିଡେନ୍ସେସ୍ ନାହିଁ, ଅଲଗା ଏଭିଡେନ୍ସେସ୍ ଅଛି, ଠିକ୍ ଅଛି ନା ନାହିଁ କି?
or the people did not have any kind of knowledge about writing, ତାକୁ ଆମେ କହୁଛେ ପ୍ରି ହିଷ୍ଟ୍ରି। ଏତିକି ଜାଣିପାରିଲେ ନାହିଁ କି? Yes, sir. କାର ଡାଉଟ୍ ହେଲା ଏଇ ଯୋଉ ଆମେ କହୁଛେ ଡିଫରେନ୍ସ ବିଟୱିନ୍ ପ୍ରି ଆଣ୍ଡ ପ୍ରୋଟୋ ହିଷ୍ଟ୍ରି? କେହି ବୁଝିପାରିଲେନି? ମୁଁ ପୁଣି ରିପିଟ୍ କରିବି ଜିନିଷ ଗୁଡ଼ାକ। Sir, ବୁଝିହେଲା sir? ହଁ, ସମସ୍ତେ ବୁଝିପାରିଲେ ତ? ହଁ ସାର୍। ତାର ଅର୍ଥ ଏଇ ଜିନିସଟା କନଫ୍ୟୁଜ ହେବେନି। ତ ନର୍ମାଲି if someone asks you that what is the difference between prehistory and proto history, this is the way you need to explain. Proto history, proto means like history, proto, proto, like history porika, but it is not the way we understand history in modern days. ଏତିକି ବୁଝିପାରୁଛନ୍ତି ନା ନାହିଁ? ପ୍ରି ଅର୍ଥ ପୂର୍ବରୁ, ହିଷ୍ଟ୍ରି ପୂର୍ବରୁ। ତାର ତ ବେସିକାଲି ଆମେ କହୁଛେ ହିଷ୍ଟ୍ରି ରାଇଟିଂ ପୂର୍ବରୁ ଆମର କିମ୍ବା ଲେଖା କିଛି ନଥିଲା। ପ୍ରି ପ୍ରୋଟୋ ଅର୍ଥ ହେଉଛି ୱି ହାଭ୍ ଦ ରିଟିନ୍ ଏଭିଡେନ୍ସେସ୍ ବଟ୍ ୱି ଡୋଣ୍ଟ ନୋ ଅର୍ ୱି ହାଭ୍ ନଟ୍ ଡେଭଲପ୍ ଦ ନଲେଜ୍ ଦ୍ୟାଟ୍ ୱିଲ୍ ରିଡ୍ ଅର୍ ୱି କ୍ୟାନ୍ ରିଡ୍ ଦୋ ସ୍କ୍ରିପ୍ଟ। ଠିକ୍ ଅଛି ନା ନାହିଁ କି? ତାପରେ ଆମର ଆସୁଛି ଆନ୍ସେଣ୍ଟ ପିରିୟଡ଼, ଯୋଉଟା ଆମେ କହୁଛେ। ଆନ୍ସେଣ୍ଟ ପିରିୟଡ଼ ଭିତରେ ଆମର କ'ଣ ଆସୁଛି? In Indian context, it starts from Rigvedic period. ठीक है ना नहीं कि? And from Rigvedic period, ancient period टा केबे टू केबे? Indian history रे हमें ancient period टा केबे टू केबे कहूचे? Sir, from Vedic age to the Harshavardhana period. Okay, ଆଉ କିଛି କାର understanding ଅଛି? ସାର୍ 200 BC ଯାଏ ଥିଲା ଆମର ଯୋଉଟା No. If, some of you are very confused about the division or about the classification of history, see, generally we believe that, around 1500 century, Vedic civilization started. 1500 century. Okay, that means 1500. ठीक है, and say time roughly. We don't have in specific year specific, but generally historians believe, or they have demarcated or classified the time period about Vedic civilization is all about 1500 years back. Okay, BC. BC with the difference ଜାଣିଛନ୍ତି? ଆମେ ହିଷ୍ଟ୍ରି ଗୋଟେ BC କହୁଛେ। Before Christ. AC ହେଉଛି ହଁ, Anno Domini, of God. Anno Domini, right? ତା ଅର୍ଥ ହେଉଛି ଜେନେରାଲି ତାର BC ଯେତେବେଳେ କହୁଛେ ଆମେ ବେଦିକ ସିଭିଲାଇଜେସନ ଯେତେବେଳେ କହୁଛେ 1500 BC। ଠିକ ଅଛି ନା ନାହିଁ କି? ଆମେ ବର୍ତ୍ତମାନ 2000 ମସିହାରେ ଅଛେ। ଠିକ ଅଛି, 2100 ଆସିଗଲେଣି। ଆମେ ଭାବିନେ ଇଏ 2000 ତାପରେ 1500, ତାର ଅର୍ଥ 3500 ବର୍ଷ ପୂର୍ବରୁ ବେଦିକ ସିଭିଲାଇଜେସନ ୱାଜ୍ ଦେୟାର। ଏଠି ବୁଝିପାରିଲ ନାହିଁ କି? ଆଉ ଆମେ ଟାଇମ୍ ଫ୍ରେମ୍ ବେଦିକ ସିଭିଲାଇଜେସନ ପିରିୟଡ଼ଟା ଆମେ କେତେ କହୁଛେ? Rigvedic civilization started in 15th century BC and later Vedic period started around 1000 BC. ठीक है ना नहीं कि? 1000 BC पर we have development of Janapadas and Mahajanapadas. ठीक है जी? ଆପଣମାନେ ଭିତରୁ କେହି କହୁଥିଲେ କି ଆମର ହର୍ଷବର୍ଦ୍ଧନ ପିରିୟଡ଼। No doubt, Harshavardhan was the last Hindu ruler in the ancient time who plays a major role, or who had a kind of pan-Indian figure, or who carried the pan-Indian figure during that time. Pan-Indian ଅର୍ଥ ହେଉଛି ଯାହାକୁ ଆମେ ବହୁତ ପାୱାରଫୁଲ୍ ରାଜା ଭାବରେ ଆମେ ଗଣନା କରୁଛେ କିମ୍ବା ବିବେଚନା କରୁଛେ। ଠିକ ଅଛି, କିନ୍ତୁ as far as classification is concerned, it was, see, ମନେ ରଖିଥାନ୍ତୁ, ଏ କ୍ଲାସିଫିକେସନ ହିଷ୍ଟୋରିଆନ ମାନେ ପ୍ରଥମେ କରିନଥିଲେ। This classification was first done by one British scholar. His name is James Mill. Okay, what he did, he classified Indian history into 3 parts. Okay, first part is that he said that it is a Hindu period, that till Harshavardhan, and after that small Hindu rulers during that period, from ancient, that means from Vedic to up to that period, or 712
712, that means so Arab invasion. That is the period is, we call it Hindu period. From 712 to coming of Europeans, it is known as medieval periods. But for him, it was Muslim period. And third one is that when the Europeans came in, interestingly, you try to understand, interestingly, he said that it is what should be? It should be Christian period because the Britishers were Christians. Instead of calling this period as Christian period, he said that it is British period or modern period. ବୁଝିପାରିଲେ ନାହିଁ କି ଆମର ଜେମ୍ସ ମିଲ୍ ମନେ ରଖିଥାନ୍ତୁ ପ୍ରଥମେ କ୍ଲାସିଫାଏ କରିଛନ୍ତି ଇଣ୍ଡିଆନ୍ ହିଷ୍ଟ୍ରିକୁ ଇଣ୍ଟୁ 3 ପାର୍ଟସ୍। ସେ ଫାର୍ଷ୍ଟ ପାର୍ଟଟା କହୁଛନ୍ତି ହିନ୍ଦୁ ପିରିୟଡ଼, ଠିକ୍ ଅଛି ନା ନାହିଁ କି, ଯେଉଁଟା ଆରବ ଇନଭେଜନ୍ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଅଛି 712 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଅଛି। ସେକେଣ୍ଡ ପାର୍ଟଟାକୁ ଆମେ କହୁଛେ, ସେ କହୁଛନ୍ତି ଏଟାକୁ ମୁସଲିମ ପିରିୟଡ଼ ବିକଜ ମୋଷ୍ଟଲି ରୁଲ୍ଡ ବାଇ ଦ ମୁସଲିମ୍ସ, ଇଟ୍ ମେ ବି ସଲ୍ତନତ ଅର୍ ମୋଗଲ୍ସ। ଆଫ୍ଟର ମୋଗଲ୍ସ it should be called as Christian period because Britishers were the Christians. But he said that it is the British period or modern period because his understanding of Indian history is that Britishers are always try to justify their rule in India. Britishers were always try to justify their rule in India, and they believed that previously India was ruled by or ruled on the basis of religion, or religion played a very vital role prior to the Europeans. So in that context, both ancient and medieval period can be considered as Hindu or Muslim periods because their rule of jurisprudence or their rule of law was predominantly inspired by the religion. This is the argument of James Mill. বুঝিপারলেন না কথাটা? And he says that British period is based on secularism or secular world view. এই পয়েন্টটা বুঝিপারলে? আমি কহুছে, আমি তো ক্লাসিফাই যেতবেলে করুছে ইন্ডিয়ান হিস্ট্রিগ্রাফিক, আমি হিস্ট্রি করুছে, এটা 3টা পার্টরে ডিভাইড হচ্ছে। ফার্স্ট হচ্ছে সে আনসেন্ট মেডিয়াভাল কହୁନାହାନ୍ତି, ସେ କହୁଛନ୍ତି ହିନ୍ଦୁ ପିରିୟଡ଼, ମୁସଲିମ ପିରିୟଡ଼, ବ୍ରିଟିଶ ପିରିୟଡ଼। କିନ୍ତୁ ଏଇ ତାଙ୍କର ଯେଉଁ ଓପିନିଅନ୍ ଅଛି କିମ୍ବା ତାଙ୍କର କ୍ଲାସିଫିକେସନକୁ ଆମର ମଡ଼ର୍ଣ୍ଣ ହିଷ୍ଟୋରିଆନ୍ ମାନେ କ୍ରିଟିସାଇଜ୍ କରୁଛନ୍ତି, କାରଣ ସେ ରିଲିଜନ୍ ଲାଇନ୍ରେ ଆମର ଆନସେଣ୍ଟ ମେଡ଼ିଆଭାଲ ହିଷ୍ଟ୍ରିକୁ ବୁଝିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିଛନ୍ତି। ଠିକ୍ ଅଛି ନା ନାହିଁ କି? ହିଷ୍ଟୋରିଆନ୍ ମାନେ କହୁଛନ୍ତି ଜେମ୍ସ ମିଲ୍ ଯେଉଁ କଲେ କିମ୍ବା ଜେମ୍ସ ମିଲ୍ ଯେଉଁ କ୍ଲାସିଫାଏ କରିଛନ୍ତି, ହି ହ୍ୟାଡ୍ ହିଜ୍ ଓନ୍ ଇଣ୍ଟେନସନ୍। ଇଣ୍ଟେନସନ୍ ହେଉଛି କି ନିଜ ରୁଲ୍କୁ, ବ୍ରିଟିଶ ରୁଲ୍କୁ ଇଣ୍ଡିଆରେ ଜଷ୍ଟିଫାଏ କରିବା ପାଇଁ ଇଟ୍ ୱାଜ୍ ଆନ୍ ଆଟେମ୍ପ୍ଟ ଥ୍ରୁ ହିଷ୍ଟ୍ରି ରାଇଟିଂ। ଏଠି ବୁଝିପାରିଲେ ନାହିଁ କି? ବଟ୍ ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟିଂଲି in the modern periods, historians may not accept these 3 concepts, Hindu, Muslim or British, but they accepted the way James Mill divided Indian history or Indian timeline. James Mill जो timeline की କରିଥିଲେ कि मुस्लिम फास्ट ହେଉଛି ହିନ୍ଦୁ ପିରିୟଡ଼, modern historian ମାନେ ତାକୁ କହିଲେ ancient period. They did not change the timeline, rather than they accepted the time period that James Mill had given. ଏଠି ବୁଝିପାରୁଛନ୍ତି ନା? 712 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମର ଆସୁଛି ancient period, ସେ ହିନ୍ଦୁ ପିରିୟଡ଼ ବଦଳରେ କହିଲେ ଏଟାକୁ ancient period କହିଲେ। ମେଡ଼ିଆଭାଲ ଯେଉଁଟା ଆମେ ସେ କହୁଛନ୍ତି, ଯେଉଁଟାକୁ ଆମେ ଜେମ୍ସ ମିଲ୍ କହୁଛନ୍ତି ଆମର ମୁସଲିମ ପିରିୟଡ଼ ବୋଲି। ଥାର୍ଡ଼ଟା ଯେତେବେଳେ ଆମେ ଆସୁଛି, ଆମେ ତାକୁ ଯେତେବେଳେ କହୁଛେ କି ବ୍ରିଟିଶ ପିରିୟଡ଼ ଯେଉଁଟା ଜେମ୍ସ ମିଲ୍ କହୁଛନ୍ତି, ଏମାନେ ସେଟାକୁ କହିଲେ ମଡ଼ର୍ଣ୍ଣ ପିରିୟଡ଼। ବଟ୍ ଦେୟାର ଟାଇମ୍ ଫ୍ରେମ୍ ରିମେନ୍ଡ ସେମ୍। ଏଠି ବୁଝିପାରିଲେ ଜିନିଷଟା ନାହିଁ? Yes, sir. କାର ଡାଉଟ୍ ରହିଲା କେଉଁ ପଏଣ୍ଟରେ କିଛି ମାନଙ୍କୁ ଯଦି ନ ଜାଣି ଭାରି ଅସୁବିଧା ହେବ। ଠିକ୍ ଅଛି ନା ନାହିଁ କି? କେତେବେଳେ କନଫ୍ୟୁଜ୍ ହୁଅନ୍ତୁନି କି ଯେତେବେଳେ କେହି ବି ପଚାରନ୍ତି ଆନସିଏଣ୍ଟ ପିରିୟଡ଼ଟା କେଉଁ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କଭର୍ ହେଉଛି, ମନେ ରଖିଥାଉ ଆନସିଏଣ୍ଟ ପିରିୟଡ଼ ମୋଷ୍ଟଲି ଆମର କଭର୍ ହେଉଛି ଆର୍ଲି ପାର୍ଟ ଅଫ୍ 8th century ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ, ଏର୍ଲି ପାର୍ଟ ଅର୍ ୟୁ କ୍ୟାନ୍ ସେ ଏଣ୍ଡ ଅଫ୍ ଦ 7th century। ଏଇଟା ହେଉଛି ଆମର ଆନସିଏଣ୍ଟ ପିରିୟଡ଼।
ठीक ଅଛି ନା mostly accepted we are not generalizing but mostly accepted this is the timeline okay from that period after that when the Muslims started ruling over India this is known as medieval period okay and what about modern period when the Europeans started ruling over India and why you call it modern period because modern phenomena came into existence modern phenomena means this is the time when we have a different kind of modern concepts they entered into Indian society. For example, take the case we have large impact of uh, Renaissance and Reformation of Europe in India. After that, we have Enlightenment, and subsequently we have Industrial Revolution. So these four elements had major impact on Indian society, by which that Indians, instead of understanding whole aspects of human life through the sphere of religion, they started now questioning the religion and society. That's why I call it modern period. ବୁଝୁଛନ୍ତି ନା ମଡର୍ଣ୍ଣ ପିରିୟଡ଼ ଆମେ ତାକୁ କାହିଁକି କହୁଛେ ପୂର୍ବରୁ ଆଗଣ କ'ଣ ଥିଲା ଆମର ୱାର୍ଲଡ ଭ୍ୟୁ ଯେଉଁ ଥିଲା ଲୋକମାନଙ୍କର ଇଟ୍ ୱାଜ୍ ମୋଷ୍ଟଲି କଣ୍ଟ୍ରୋଲ୍ଡ ବାଇ ଦ ରିଲିଜନ୍ ଅର୍ ପ୍ରିଷ୍ଟଲି କ୍ଲାସ୍ ठीक है ना नहीं कि without asking any kind of question or without countering their authority or countering the way that priestly class or the high class people they they explain about religion about God about society or about other human life ଏଠି ବୁଝିପାରିଲେ ନା ନାହିଁ କି Yes, sir. ହଁ ତେଣୁ ଆମେ ସେଇ ଯୋଗୁଁ ତାକୁ ମଡ଼ର୍ଣ୍ଣ କହୁଛେ ଠିକ୍ ଅଛି ନା ନାହିଁ କି ଆମେ ସେଇ ଯୋଗୁଁ ତାକୁ ମଡ଼ର୍ଣ୍ଣ କହୁଛେ କାରଣ ମଡ଼ର୍ଣ୍ଣ ଯେଉଁ କନସେପ୍ଟଟି ହେଉଛି କି ମଡ଼ର୍ଣ୍ଣ ଅର୍ଥ ହେଉଛି ଡୋଣ୍ଟ ବିଲିଭ୍ ଇନ୍ ବ୍ଲାଇଣ୍ଡ ମଡ଼ର୍ଣ୍ଣ ଅର୍ଥ ହେଉଛି ଅଣ୍ଡରଷ୍ଟାଣ୍ଡ ଦ ହିଷ୍ଟ୍ରି थ्रू साइंटिफिक एक्सप्लानेशन ठीक अच्छे ना नहीं कि आगुरी मेडिएवल पीरियड किंबा प्री मॉडर्न जिते आम कथा कहूचे मेडिएवल के एंशिएंट टाइम रे रिलीजन टा बहुत मेजर रोल करूला और मेजर तार पार्ट तार प्ले करूला राजा माने मेजर पार्ट प्ले करूले किंबा यू कैन से प्रीस्टेड क्लास जो माने पुरोहित क्लास थे दे कंट्रोल द सोसाइटी ठीक अच्छे ना नहीं कि और द सोशल लाइफ ऑफ द पीपल लोक माने मध्य विश्वास करूले बिकॉज ड्यू टू इलिटरेसी यू कैन से or due to the lack of modern outlook or open outlook ठीक है ना नहीं कि आम गोटे छोट कथा आम कहीपर पर्टिकुलर गर्ल्स वुमेन दे नो इट आगु गोटे टाइम था इवन आफ्टर इंडिपेंडेंस सच काइंड ऑफ फेनोमेना आल्सो एक्जिस्टेड इन इंडिया गोटे जानते आगु जो मैंने विवाह कर सारा पर झील पिला माने किंबा नारी माने से माने गोमूत्र पियंती ଜାଣିଛନ୍ତି ନା ନାହିଁ କି କିମ୍ବା ଶାଶୁ ଶ୍ୱଶୁରଙ୍କ ପାଦର ମାନେ ଯେଉଁ ଧୋଇକି ତାକୁ ସେଥିରେ ପିଅନ୍ତି ଏଇଟା ଜାଣିଛନ୍ତି ନା ନାହିଁ ଆପଣମାନେ Yes, sir. Yes. ବୁଝିପାରୁଛନ୍ତି ନା ନାହିଁ କି why this thing continued even after independence because we did not follow the principle of scientific explanation of life ଏବେ କାହିଁ ହଉନି because the people are questioning to such kind of things because it affects our body କ'ଣ କହିଲେ খুব কম হଉଛି হଉଛି কিন্তু No, কম because those people who are doing that, we can't consider them that their understanding is solely or primarily you know dealt with modernity or dealt with scientific explanation of life. ठीक ଅଛି ନା ତେଣୁ ଏଇ ଜିନିଷ ଗୁଡ଼ାକ ହେଉଛି ଆମେ ବର୍ତ୍ତମାନ ବି ଲୋକମାନେ ଧର ଯୋଉ ଟେକ୍ ଦ କେସ୍ ସ୍ନେକ୍ ବାଇଟ୍ ରାଇଟ୍ even now people are going to the people who claim themselves who claim themselves that they can cure the snake bite ଆମେ ଯାଉଛେ ନା ସ୍ନେକ୍ ସାର୍ମର ପାଖକୁ ଯାଉଛେ ନା ନାହିଁ କି ଧର ଯୋଉ ଗୁଣି ଆମେ ଯାହାକୁ କହୁଛେ ଆମେ ତାଙ୍କ ପାଖକୁ ଲୋକ ଯାଉଛନ୍ତି ନା ନାହିଁ ସାପ କାମୁଡ଼ିଲେ what we should go to the hospital right କିନ୍ତୁ ଏବେ ବି ଲୋକ ଅଛନ୍ତି because due to the lack of literacy or you can say due to the lack of proper knowledge and education ठीक है ना नहीं कि so modernity is always believed or always closely associate with scientific or modern education
आपण मैंने क्वेश्चन पचारि पारती कौन मेडियावल टाइम रे कि एंशिएंट टाइम रे एजुकेशन नथिला एजुकेशन वाज देयर बट एजुकेशन वाज यू नो direct link with the religion and superficial things in the most of the cases ସେତେବେଳେ ବି ସାଇନ୍ସ ଥିଲା but it had very limited impact on human life ancient time ରେ ଆମ ଆର୍ଯ୍ୟଭଟ୍ଟ କଥା କହୁଛେ ବରାମିର କଥା କହୁଛେ ବିଭିନ୍ନ ଲୋକ ଥିଲେ ଚରକ ଥିଲେ ସେ ଟାଇମରେ ସେତେବେଳେ ବହୁତ ବଡ଼ ବଡ଼ ସ୍କଲାର ମାନେ ଥିଲେ ଠିକ ଅଛି ନା ନାହିଁ କି କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କର ଇନଫ୍ଲୁଏନ୍ସ ଯେତେବେଳେ କଥା ପଡ଼ୁଛି କିମ୍ବା ତାଙ୍କୁ କେତେ ଲୋକ ଗ୍ରହଣ କରିଛନ୍ତି very limited people have followed them or very limited people have actually accepted them during that time you might remember or you may know about Socrates right Socrates କଥା ଜାଣିଛେ ନା ଶୁଣିଛନ୍ତି ଆପଣମାନେ କି ପଢ଼ିଛନ୍ତି ତାଙ୍କୁ Yes, sir. Socrates for the sake of truth he took the poison right ବୁଝଛନ୍ତି ନା ନାହିଁ କି for the sake of truth ସେ ବିଷ ପିଇକି ମରିଗଲେ ମଧ୍ୟ କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କର ଯାହା ବି ଥିଲା ଯାହା କହୁଥିଲେ ସେଇ ଟାଇମରେ ଠିକ ଅଛି ତାକୁ ସିଏ ସେଠୁ ପଛ ଘୁଞ୍ଚିଲେନି he was prisoned after that he was given poison either you accept that means the contemporary society or contemporary ideas or you accept the poison but Socrates happily took the poison instead of accepting the false thing ଏଠି ବୁଝିପାରିଲେ ଜିନିଷଟା ନା ତେଣୁ ମନେ ରଖିଥାନ୍ତୁ ଆମେ ଯଦି କେହି ବି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ପଚାରନ୍ତି କି ମଡର୍ଣ୍ଣ ପୂର୍ବରୁ କ'ଣ ଲୋକମାନଙ୍କର ସାଇଣ୍ଟିଫିକ୍ ଥଟ୍ ନଥିଲା କି ଆମେ ଯେଉଁ ବ୍ରିଟିଶ ପିରିୟଡ଼ କଥା କହୁଛେ ବ୍ରିଟିଶ ପିରିୟଡ଼ ତ କହିବା କଥା ନୁହଁ ଏଇଟା ଆମେ କହିବା ମଡର୍ଣ୍ଣ ପିରିୟଡ଼ ଯେଉଁ ବ୍ରିଟିଶ ରୁଲ୍ ଇଣ୍ଡିଆରେ କରୁଥିଲା ତା ପୂର୍ବରୁ କ'ଣ ଲୋକମାନଙ୍କ ଭିତରେ ସାଇଣ୍ଟିଫିକ୍ ନଲେଜ ନଥିଲା ଦେ ହ୍ୟାଡ୍ ଦ ସାଇଣ୍ଟିଫିକ୍ ନଲେଜ ବଟ୍ ଭେରି ଲିମିଟେଡ଼ ଲୋକଙ୍କ ପାଖରେ ଥିଲା କିମ୍ବା ଲିମିଟେଡ଼ ଲୋକ ଜାଣିଥିଲେ ତାକୁ ସୋସାଇଟି ଏତେ ସହଜରେ ଆକ୍ସେପ୍ଟ କରିନଥିଲା ଏତିକି ବୁଝିପାରୁଛନ୍ତି ନା ନାହିଁ କି ତେଣୁ ଆମେ ତାକୁ ଆମେ ସେଇ ଯେଉଁ ମଡର୍ଣ୍ଣ କହିପାରୁନା ଇଜ୍ ଇଟ୍ ଓକେ ବୁଝିପାରିଲେ Yes, sir. Yes, sir. ଆପଣଙ୍କର ଏବେ କିଛି କ୍ଲାସ୍ ଅଛି ନା କିଛି କ୍ଲାସ୍ ନାହିଁ MHI 9 ଅଛି ଏବେ କ୍ଲାସ୍ ଚାଲିଛି ଏବେ ସାର୍ ଆଉ ଗୋଟେ କ୍ଲାସ୍ ଆଚ୍ଛା ଆଚ୍ଛା ଆପଣମାନେ ସେଠିରେ ଜଏନ୍ କରିବେ ତ ହଁ ୟେସ୍ ସାର୍ ୟେସ୍ ଆଚ୍ଛା ଆଚ୍ଛା ଠିକ୍ ଅଛି ମୁଁ ନେକ୍ସଟ ସଣ୍ଡେ ପୁଣି ଆମେ ନେକ୍ସଟ ସଣ୍ଡେରେ ମୁଁ 4ଟା ସ୍କୁଲ ଡିସ୍କସନ୍ ଭଲସେ କରିବି ଜେନେରାଲାଇଜେସନ୍ ଆନାଲ ସ୍କୁଲ ଠିକ୍ ଅଛି ଏ 3ଟା ଆମେ କଭର କରିବା ଠିକ୍ ଅଛି ଆପଣ କେତେଟା କ୍ଲାସ୍ ହବ ଗୋଟେ ପେପରରେ ମୋତେ କହିଲେ ସେ ଅନୁଯାୟୀ ମୁଁ ମେଣ୍ଟାଲି ପ୍ରିପେୟାର ରହିବି ଟିକେ ଚେକ୍ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ ଟାଇମ୍ ହଁ ଟିକେ ଚେକ୍ କରିନା ମୋତେ କୁହନ୍ତୁ ଗୋଟେ ପେପର ପାଇଁ ଆପଣଙ୍କୁ କେତେ ଘଣ୍ଟା କିମ୍ବା କେତେଟା ସଣ୍ଡେ ଆସାଇନ୍ କରାହେଇଛି ସେ 4 ଅନୁଯାୟୀ ମୁଁ Sunday. ଆପଣ 4 ସଣ୍ଡେ 4 or 5 ସଣ୍ଡେ ଟିକେ ଦେଖିକି କୁହନ୍ତୁ ମୋତେ କାରଣ ଇଟ୍ସ ଭେରି ଲିମିଟେଡ୍ ଟାଇମ୍ ବୁଝଛନ୍ତି ନା ନାହିଁ କି ମୋତେ ଦେଖିକି କୁହନ୍ତୁ 4 Sunday, sir. ଆଚ୍ଛା ତ ଆମେ ଗୋଟେ କାମ କରିବା ନେକ୍ସଟ ମୁଁ ତାର ଆଉ 2ଟା ସଣ୍ଡେ ରହିଲା ବୋଧେ କି 3ଟା ସଣ୍ଡେ ରହିଲା ଆଉ ସାର୍ 28 ଫେବୃଆରୀ ଯାଏଁ ଅଛି ଆହୁରି 5ଟା ସଣ୍ଡେ ଅଛି ତ ଇଟ୍ସ ଭେରି ଗୁଡ୍ ତାହେଲେ ଆମେ ଗୋଟେ 28 ଫେବୃଆରୀ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଅଛି ତ ଠିକ୍ ହଁ ଅଛି ତାହେଲେ ନୋ 31st ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ହଁ କୁହନ୍ତୁ ସାର୍ 31st ଗୋଟେ ଅଛି ନେକ୍ସଟଟା ଆଚ୍ଛା ତାପରେ 7 14 21 28 ଦ୍ୟାଟ୍ସ ଗୁଡ୍ 28 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମେ କ୍ଲାସ୍ ନେବା ଠିକ୍ ଅଛି କିଛି ଅସୁବିଧା ନାହିଁ ଠିକ୍ ଅଛି ନା ନାହିଁ କି ଆମେ ନେକ୍ସଟ କ୍ଲାସ୍ରେ ପୁଣି ଆମର ତୁମର ମୋତେ ଜିନିଷ କୁହନ୍ତୁ ଧର ଗୋଟେ ସ୍ଲଟ୍ରେ ଠିକ୍ ଅଛି ଏଇଟା ଘଣ୍ଟେ କ୍ଲାସ୍ ହେଉଛି ନା ଠିକ୍ ଅଛି ତ କେତେ ପିଲା ଅଛନ୍ତି କିଛି ଆଇଡ଼ିଆ ଅଛି ପିଲା ସାର୍ ଜେନେରାଲି ସେ ଭ୍ୟାରି କରେ ସାର୍ ଏଇ କ୍ଲାସ୍ ଆଚ୍ଛା ଆଚ୍ଛା ଓକେ ନୋ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ଠିକ୍ ଅଛି ତେଣୁ ଗୋଟେ କାମ କରିବେ ମୋତେ ଠିକ୍ ଅଛି ମୁଁ ଜଏନ୍ କରିଯିବି ନେକ୍ସଟ କ୍ଲାସ୍ରେ ଆମର ସଣ୍ଡେ ଅଛି ଆମେ ଡିସ୍କସନ୍ କରିବା ଠିକ୍ ଅଛି କ'ଣ କରାଯାଇପାରେ ମୁଁ ଆଇ ୱିଲ୍ ହାଭ୍ ଅଦର ପ୍ଲାନ୍ ଓକେ ଠିକ୍ ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ ଅଛି ଓକେ ୟା ଓକେ ବାଏ